Basically, this lecture was delivered 1 week back, but unfortunately, due to many lectures, I think majority of the students, they were not capable to see it. So we came today just to introduce head injury to the patients. تاسو student کولی شئ چې head injury په باره کې څه خبره چې کوي وکړي. څوک څه معلومات لري که نه؟ Students, can you speak something? بله السلام علیکم. بله head injury په باره کې څه معلومات لري؟ بله چونکه ما پنتون وخت کې ویلي ول زه یو څه اپډیټ ورکم لکه هیډ انجری کې مونږ ته کېدلی شي یعنی کنکشن پیدا شي یا کنفیوژن پیدا شي کله چې روډ اکسیډنټ وي یا هغه وي که نه ماینر وخت کې او هم کېدلی شي چې سیویر کیسونه هم موجود وي چې سکاپ ته او یا هم نور هغو ته څه رقم څه کې مشکل ورسیږي او د هیموریج انټراکرانیال هیموریج لامل وګرځي. مننه. That's very good. Thank you. نور څوک څه ویل غواړي؟ Anybody else? السلام علیکم سر. مهرباني وفرمایئ. استاد څنګه ډاکټر نجات یم. Dr. Najat, please. Welcome. We are going to talk about head injury introduction to the students, please. Yeah. If you have some words, you can say it, please. I think, sir, I will talk in the last of last. I think is better. Maybe I may interfere with your lecture. So basically, sir, in children and pediatric surgery, we have divided head injury. Basically, what is a head injury? Head injury is a single trauma or trauma which may be caused by opposite person or maybe caused by self, and also it's divided for in patient into three causes. One is open head injury, closed head injury, and also we have I think, sir, can you hear me, sir? Yes, it can be focal, it can be diffused, it can be due to severity of the GCS. Basically, Dr. Najat, I want to mention this GCS to the patient, right? Okay, sir. Whenever there is some assault or some force to the brain, in that case, the brain will damage either, the bone will damage, either the scalp will damage, right? So one thing have to be damaged whenever a force is applied to somebody's head. And the other thing is, most of the time, the head injury is not just there. It should be associated with other polytraumas like cervical spine injury, like chest injury, abdominal injury, injury of the limbs. So most of the patients, those who are like, in this case, here we see that the force is applied in different way. A fall of the patient from the height. It means the patient is mobilized and the ground is static. This is one case. The other case is a ground level fall of the patient. So this is a trivial injury, right? Yes, sir. Maybe if the patient is young, there will less force applied to the brain because he can hold himself. What if there is an elderly patient with an age more than 60 years of age, and he's just walking with his stick, and suddenly he fall down? So this kind of trivial trauma, as the patient may be having atrophic brain along with it, so this kind of trivial trauma can cause more damage to the patient. So it depends on the age of the patient. It depends on the nature of the force applied to the patient. So these are different entities. The other thing is the fall of an object on the head of the patient. For example, if a person is standing just below the ground, below the building,
and there is an object fall. For example, he's playing rugby and hit the ball and it directly hit his head. In that case, this is other kind of injury. Sometimes when somebody is fastened in the belt in the car and he's moving with a 120 kilometers and suddenly something come in front of him, he just push the brake and then his head hit to the windshield and then it come back and hit back to the seat and then go to side or something like that. So this kind of injuries are acceleration and deceleration injuries. So this causes other kind of injuries to the patient. And then there are road traffic accident. For example, some pedestrian is moving across the road and a high-speed vehicle came and hit him, and you can feel the force applied to that person, to his legs and limbs, and then to head, to cervical spine. So majority of such patients do come with polytrauma. What important is that there should be a primary caregiver, right? Primary caregiver, which can take the patient in account, and they can resuscitate the patient, they can give him primary treatment on the spot. You know that somebody might be profusely bleeding from the limb. So what you have to do is, you have to secure the hemorrhage of the patient. The other person would be having polytrauma of the cervical spine, and he will not be in a proper posture. You have to give the posture to the patient, and somebody cannot breathe. There might be some foreign materials. There might be another case. There can be lung injury, accumulation of the blood within the chest cavity, right? And other patients can be having trauma to the upper cervical spine, to the medulla. Those places responsible for patient drive to respirate. So these are polytrauma patients, and you have to be taking care of that. For that purpose, we will be having an ATS lecture in upcoming days, inshallah. Then it will be very much clear to you that how, as a first responder to the patient on the spot, how to bring the patient to the hospital, how to make him travel through the ambulance, what mandatory and necessary management should be done on the spot. This is a primary caregiver's facility, and you should be taking accountable yourself how to help the patient. This is very much important to know it. There was a picture I wanted to show you. Yes, there was a picture I wanted to show you. I think I downloaded it from yes, this picture I downloaded it from internet, right? Can you see this picture? No, sir, no, not. Can you see? No. No, sir, we don't have any picture. I think the slide, Okay. slide 4 is stuck on the screen. Okay. I think it's not showing. Let me share this picture. It's very important to understand it. Can you see this picture now? Can you see this picture now? No, sir. I think slides. now, yes, now we can see it, sir, now. Okay. Now look at this patient. This is a picture from a blast in Kabul, right? You can see that there is ambulance in back, and that ambulance seems to be from one of the primary caregiver. I think it is from emergency hospital, right? So this case, here you see that this is the patient of the blast, and it has been taken from far away place just inside to the hospital. You can see the person is taking picture of the patient. The caregiver is providing no facility to the patient, and they had brought through the ambulance. You can see that there is no airway control, spine control, and right? Can you see?
Can you see this picture? سر لګم نت Gul Rahman, are you there? سر اوري تاسو غږم راځي او تصویر هم وینو لګم نت ضعیف ده غږم کله زما وړي net بند ضعیف بند دی. او استاد لګ غږ د سکیږي موږ ته سم نه راځي. بس دا غریب پاکستان دی په دې کې دومره انټرنیټ نه. معسلین عزیز شما که سوال دارین درس به انگلیسی سر تشریح میکنه. یک توپیک کلینیکل است، یک توپیک کلینیکل است راجع به هد انجری که مربوط نیورولوژی میشه یا نیوروسرجری میشه و یک توپیک خیلی مهم است. اکثر مریضای تروما ما در افغانستان میبینیم که به درستی منیج هم نمیشه و اگر مریضای تروما خصوصا که هد انجری باشه به درستی منیج شوه و به زودی منیج شوه و برشان علاج لازم با وقت برسه، یک پروگنوسیس خیلی خوب داره دیگه. چون سر جراح اعصاب هستن دیگه، به نظرم فعلا کدام همین جا هستن. دوباره لکچر براتون شروع میشه، شما کوشش کنین کمک توجهتان داشته باشین، باز در انگلیسی هم میفهمین، ان شاء الله مشکل نیست. علیمی صاحب باش که تاسی هستی؟ علیمی صاحب فکر کنم استاد نیست، کمک که در بخش جراحی اطفال بخش هد انجری کمک صحبت میکنم. مسئولین از خود هد انجری که دکتر سمیجات شروع اغلاس توایو مننه سر موجود ده، سر موجود ده دیم اپکال کچیر تا سر لکچر نه درلودو په اند کې به موږ تاسو شاګردانو ته بریف کو، خو سر د موږ سره ده. ایده سر د ما په خیال په سلایډو باندې کار کوي، لګي د نیټم ستونزه ده. دا خپل Alimi, can you hear me, brother? I'm here. Yes, yes, sir. Yes, sir, we can hear you. Okay. Yes, sir. Okay, can you make me host so I can share the slides, please? Sure, sir. You are the host now, sir. Please. Thank you. Sir. So basically from that picture, I meant that there should be a primary caregiver, the patient that can control the patient on spot. That is very important. So we have seen that there can be assault by a blunt object to the patient, and there can be a gunshot injury or penetrating injury to the patient. So all these are the specific forces being applied to the patient. And then there is some classification for the head injury, like earlier Dr. Najat mentioned that these head injury can be focal or diffuse. These can be primary or secondary. Primary injury هغه ته وایي کنه چې کله یو پیشنټ ته فورس اپلای شي د هغه باډي ته، نو هغه سره چې په پیشنټ کې کوم ستونزه منځته راځي، سپیشلی په برین کې چې اوس څه حالات منځته راځي، هغه پرایمري انجری. مثال ځنې وخت کې داسې چې یو مریض چې د اکسیډنټ وکړي، سر یې په ځمکه ولګېږي، هغه فورس دومره زیات نه وي، د هغې سره کېدای شي د هغه برین چې دی وخوځېږي په داخل د سر، په داخل د کوپړۍ کې. نو په هغه وخت کې چې دی کېدای شي پیشنټ ته یو ټرانزینټ فنکشن لاس وشي. صحیح دی؟ یا پیشنټ داسې چې کېدای شي هغې ته ومیټینګ وشي، یا کېدای شي هغې ته داسې سیجرز وشي. نو دا ډیپینډنټلی په دې چې څومره زیات فورس چې دی د پیشنټ سر ته اپلای شوی دی. که چیرې داسې چې پیشنټ لاس اف کانشسنس نه وي پکې، که چیرې داسې چې په پیشنټ کې نور داسې څرګنده کومه انجري نه وي، خدای چې د یو شارټ ټرم دپاره چې دی هغه مریض چې دی یا بېهوشه شي less than 5 minutes یا داسې، او وروسته چې کوم مونږ په هغې کې انویسټیګیشنز کوو، رادیولوجیکل انویسټیګیشن، په هغې کې څه فایندینګ نه وي، مریض بالکل هغې ته څه علایم څه شی نه وي، دا رقم انجري ته چې دی مونږ کنکشن وایي. کنکشن مطلب دا دی ویری مایلډ انجري. بیا ځینې وخت کې داسې چې مریض چې دی هغې ته ټراما ورسېږي، سر یې خوږ شي، نو په هغې کې داسې دی چې دا مازغه چې دي تاسو کتلي دي، دا د کوپړۍ په دننه کې چې دی یو خواته بل خواته مومنټ کوي. صحیح دی؟ اوس مثال که چیرې موږ دا ووایو چې دا یو پیشنټ کوپړۍ دی، اوس دا طرف نه موږ ورته فورس اپلای، صحیح دی؟ سوري، دا طرف نه اوس موږ ورته فورس اپلای کوو پیشنټ ته. چې فورس یې اپلای کوو، دا برین چې د دې په ننه کې دی دا څه شی وکړي چې دا راشي مخکې وجنګېږي، صحیح دی؟ بیا لاړ شي وروسته وجنګېږي. نو کله چې دا مخکې وجنګېږي، برین چې دی په دې ځای کې یو بروز ډیولپ کړي. بروز هغه چې څه سړی چې خوږ شي تک شي نشي، دا بروز وایي.
او بل دا چې د دې بالکل مخالف جهت کې چې دی بیا بل بروزم ډیولپ کی صحیح دی په دا ځای کې بروز ډیولپ نو کچیرته په برین کې بروز ډیولپمنٹ وشي مطلب دا دی چې دا انجری ته موږ وایو کنفیوژن انجری صحیح دی او بل ځنې وخت کې داسې چې پیشنټ چې دی پاکي کوم صبر وکړي ایریز اوکې ځنې وخت کې داسې چې په مریض کې کچرته ټراما ورته وشي بیا په مریض کې رګونه چې دی هغه زخمی شي هغه زخمی شي دی هغه دی ونه سو کی هغه رګونه وینه راځي کنه آرټریز دی وینز دی هغه نه بلډ راځي کنه دا بلډ چې دی د برین په بره چې څومره پردي دي لکه ډیورامیټر دی اریکناید میټر دی پایا میټر دی یا برین په داخل کې دنه چې دی وینه لخته کېدل شروع شي جمع کېدل شروع شي دا رقم ته چې کله وینه جمع کیږي هغه ته وایي هیماتوم کلیکشن صحیح دی hematoma collection. Accumulation of the blood within the cranium is hematoma. ځنې وخت کې داسې چې کوم غاټ رګ وش کیږي هغه کې چې د immediately hematoma چې د ډیولپ شي ځنې وخت کې داسې وړه رګونو ته انجری شي وي هغه کې چې د hematoma کېدای شي چې 24 ساعت او 30 ساعت بعد چې د ورو چې د hematoma شي. اوس په دې باندې تاسو خبر یې چې په برین کې چې د کوپړای نه دننه چې برین په مختلفو پردو کې پوښول شوی دی کنه صحیح دی دا پوښول شوی چې دی په دې کې مثال کچېری موږ وایو چې دا سکلپ دی دا پاسه سرمن صحیح دی بیا چې دی موږ وایو چې لاندې چې دی دینه هډوکی دی صحیح دی هډوکی چې دی تاسو پوهیږئ چې هډوکی د سر هډوکی چې دی دوه تهې لري یو آوټر ټیبل دی او یو چې دی انر ټیبل صحیح دی بیا تاسو په دې پوهیږئ چې د هډوکي نه لاندې چې دی یو ډیورامیټر دی صحیح هغه ډیورامیټر نه لاندې څه دی اریکناید میټر دی صحیح دی بیا چې دی پایا میټر دی چې دا برین سره بالکل وصل دی او لاندې چې دی تینا برین صحیح اوس دا اریکناید میټر چې کوم دی دې لاندې څه دي ویسلز دي هلته پکې ویسلز روان دي آرټریز وین پکې دي صحیح دی سب ډیورل دا چې دی تاسو کوم یو دی اریکناید میټر دات نه لري او پاتې شو په دا ډیورامیټر چې دی د ډیورامیټر او د اریکناید میټر ترمنځ چې دی دا سپیس صحیح دی دې ته وایي سب ډیورل سپیس هغه ټول یو رنگ راځي دا سب ډیورل سپیس دی او بیا د ډیورا چې دی دا اصلا کې د بون سره چې دی نښتي صحیح دی په سپیسیفیک پوینټ باندې د کلاک ور سره نښتي هغه پوینټس کوم دي ابل اور چې تاسو ته غجنې چې دا کوپړې دا صحیح دی بیا دلته یو فرنټال هډوکی دی بیا یو پرایټل دی بیا دا اکسیپیټل دی دلته ټیمپورل بون دی نو دا بونز چې یو بل سره نښلي دا چې دې ته وایي سوچر لاین صحیح دی سوچر لاین پکې دا سوچر لاین سره چې دی دا ډیورامیټر نښتي دا شایان زه تاسو ته ورور مخکې درښیم صحیح شوه نو کومه هیماټوما چې د ډیورا نه د باندې او د هډوکي نه د لاندې هغې ته وایي اپیډیورل هیماټوما یا ایکسټرا ایکزیل صحیح دی ایکسټرا ایکزیل هیماټوما دي ځینې وخت کې داسې چې دا بیا د ډیورامیټر او د اریکناید میټر ترمنځ دلته چې سب ډیورل سپیس کې بیا موږ ورته چې دا سب ډیورل دی بیا داسې چې داخل د برین کې دننه چې د هغې کې ویسلز ډیمیج هغې ته موږ وایي انټرا سریبرل ځینې وخت کې داسې چې دا دماغ چې دی ډېر زیات فورس سره وخوځېږي چې وخوځېږي په دې کې هیماټوما کلیکشن نه وي خو دا یي چې مختلفو ځای کې واړه بروزز چې دی ای پکې دا رقم ته انجري چې دی دا ته ډیفیوز اکزونل انجري بیا چې کله ټول دا ایونټس وشي دا هیماټوما او دا بلا به تر ټول سره وشي په برین کې چې دی میجر چینجز راشي دا میجر چینجز څه دي یا خو داسې چې برین ته بلډ پوره نه رسیږي چې بلډ برین ته پوره ونه رسېږي اکسیجن پوره نه رسیږي چې اکسیجن د شارټ وخت لپاره ونه رسیږي برین څه کوي مري هایپوکسیا کیږي اکسیجن هلته پوره نه رسیږي برین کې هایپوکسیا کیږي ځینې وخت کې داسې چې دا بلډ هلته پوره ونه رسیږي صحیح نو انټرنل کیمیکل چینجز پکې شروع شي ځکه چې بلډ برین بیریر مات شي تاسو پوهیږئ چې دلته یو بلډ برین بیریر صحیح دی
Hold a minute, please. What? نو دا څه وشي چې مریض ته پوره اکسیجن نه رسیږي. پوره اکسیجن چې ورسره پاک ځای شو، ځینې وخت داسې چې دا رقم ته ډیمیج سره چې په برین کې دا بلډ برین بیریئر چې دا پوره کار نه کوي. پوره کار چې ونه کوي دینه زیات فلویډ چې دی برین ټیشو ته پرنکای مطلب شي، نو اډیما منځته راشي. او اخري دا دی چې دا څومره فشارونه چې دماغ کې دننه واردېږي په سر کې دننه د کوپړۍ نه دننه، دا ټول څه کوي موږ پوهېږو چې برین دی هغه په مختلفو برخو ویشلی شوی دی. صحیح دی؟ برین چې دی دا په مختلفو برخو ویشلی شوی دی. زه ستاسو ته یو پکچر ښیم. دا په دې پکچر کې تاسو وګورئ دا هیماټوما دی. صحیح دی؟ دا بلډ چې دی په برین کې جمع شوی دی. دا اوس داسې چل دی چې تاسو پوهېږئ چې په برین کې پاس چې دی ډیورامیټر دی. دا ډیورامیټر یو ریفلیکشن دلته لري، هغې ته وایي فاکس. صحیح دی؟ بیا داسې راځي دلته بل ریفلیکشن لري. صحیح دی؟ دا ریفلیکشن ته وایي ټینټ. دا ریفلیکشن ته وایي ټینټ. نو دا رقم ته دماغ چې دی په مختلفو کمپارټمنټ کې ویشلی شوی دی. اوس چې کله دا هیماټوما دننه منځته راشي دلته تاسو پوهېږئ چې په کوپړۍ کې دننه درې شیان دي. یو برین دی. صحیح دی؟ یو بلډ ویسلز دي چې بلډ ورته راوړي د هغې مینیم څه مقدار دی. صحیح دی؟ یو چې دی په وینټریکولر سیسټم کې دننه چې دی CSF دی. دا درې شیان په کوپړۍ کې دننه دي. اوس یو جنرال ډاکټراین دا دی، هغې ته وایي مانرو کیلی ډاکټراین، چې په دې کې که چېرته یو شی زیاتېږي په کوپړۍ کې دننه دا بل لازم دی چې کم شي. چې کله هم چاته هیډ انجري وشي بلډ اکومولیټ شي، اوس به اول څه کېږي؟ داسې کېږي چې دا CSF چې دی دا کوشش کوي چې بل چېرته لاړ شي، د کوپړۍ نه وځي. صحیح دی؟ دا هیماټوما چې دی دا دماغ پوش کوي. کله چې دماغ ته یو ځای نه بل ځای ته پوش کو د هغه فنکشن چې دی په هغې کې امپیرمنټ راځي. اوس که چېرې وایي چې نه موږ دا دماغ کموو، صحیح دی؟ نو دا خو امکان نه لري. که چېرې ته ووایې چې زه بلډ سپلای کموم، بلډ سپلای کمه کړه برین ته، برین ډیمیج کېږي، اسکیمیا ته ځي، ایډیما پروډیوس کېږي. صحیح دی؟ نو دا ټول شیان چې ته مینیج کوې ودن د سکل، دا په اصلاً کې د هیډ انجري مینیجمنټ دی. مخکې پرې راځو، تاسو بیا پرې پوهیږئ. السلام علیکم سر. بخښنې سره که سر په دري باندې مې لږ ووایي، بعضې محصلینو غوښتنه ده سر، یا په انګلیش باندې سر. ډېره مننه. We will talk in English. Whenever you receive a patient of head injury, the first thing you have to know about him is Glasgow coma scale. You have to understand what is the conscious level of the patient. This is very important, right? For example, the picture which I have shown you already, if that patient is brought to hospital, the first thing you want to see in that patient after resuscitation of the patient, like providing him oxygen, placing him cannula, checking his blood pressure, all those things, you have to be evaluating what is the severity of the injury to the patient. In order to understand that severity, you have to check for the conscious level of the patient. For that conscious level of the patient, there is a specific scale being used from 1960 onward up till now, though there are other scales as well, but this one is highly known in the world. This is known as Glasgow coma scale. You have to be evaluating 3 important factors in it. The first thing is you have to check for eye opening of the patient, right? In eye opening, there are 4 scores given to the patient. If the patient is laying down in the stretcher, he is opening his eye spontaneously without any stimulus, in that case, the GCS of the patient for the eye score is 4. And then if the patient is opening eyes to voice stimulus, for example, Shuma Barashmigin, Gul Rahman,
گلرحمان اگر او چشم خود باز میکنه Yes, scoreش sir. 3 است. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I'm asking your name as a patient, okay? So if you like give him pen, agar shuma ura kadashi skunde lu ta dari ki sawai. So akachir ta patient skunde chundi askane agar chundi shuma mekunen daru waqt agar patient chashma ra khuda baz mikuna shuma megen ki eye opening score is 2. و اگر شما هر قسم stimulus میتین مریض چشمای خود باز نمیکنه that is 1 score. دوم چیز که شما در مریض میبینین that is verbal response of the patient. یک نفر از شما به استرچر آورده شما برش گفتین که چی شده برادر او گفته دکتر صاحب ما بیرون حادثه کردم موتر آمد مرا زد. that is patient is fully oriented in time place and in person, right? So that is 5 score. اگر شما مریض را میگین که دست در سینهش میمانین یا در سرش میبرش میگن که برادر چطور استی و مگه که یک خوب است بس چوب میشه زیاد تماس نمیکنه در او the patient is confused باز او سکورش از 4. inappropriate words شما یک مریض را میگن که برادر چطور یک stimulus برش میتی او یگان گپای را میگه که you cannot understand, right? Inappropriate words. شما برش گفتی که حادثه او نام پدر خدا یا مادر یا برادر خدا میگیره یا میگه درد میکنه تو 1% in that case that is inappropriate. and یک کس که شما برشان stimulus میتین و یک چیخ میزنه یا یک گریان میکنه دیگه چیز نمیگه that is mourning and then there is none do not respond to your verbal response. در او وقت score is 1. آخری چیزی که در گلاس کو شما میبینین that is motor response of the patient. صحیح؟ برش میگی برادر دست بالا میکنه this is 6 score. localizes the pain. شما یک چوندی میزنین او دست شما را از اونجا کوشش میکنه که دور کنه withdraw to the pain that is 4. localizes the pain شما برشان میگین که مثال خودتان کماند میتین که شما کدای درد میکنه میگه دکتر صاحب اینجا صحیح یا این طرح که شما برش چیز میکنه دست که کنجا میمانین کوشش میکنه که دست شما را دور کنه. so دیگه است که abnormal flexion میکنه شما اگر پیشنت را چندی میکنی او دستای خودای طور به طرف خود فلکس میکنه صحیح یا برش چندی میتی دستای خدا extend میکنه به طرف پشت. So these are different marks. Ali agar eye opening verbal and motor response agar arshte shuma ira ra jam kunin shuma easily shuda metanin ke GCS mariz ra observe kunin wa GCS as ke shumara bar shuma tayin mikuna ka aya patient is having mild head injury, moderate or severe head injury. Durustas ira bayt bufam. They specifically they are if the patient is intubated or not, and some tracheostomy, if the patient is with EGT, something like that. These are special cases, and also GCS is modified somewhat for the infants as well. But since you are students, we will try not to discuss it all. Just understand what the GCS is, right? So whenever you come across the patient to resuscitate him or to give him some care inside the hospital, the first thing is you have to evaluate the GCS of the patient. That is very important. Neurosurgery is somewhat different from other things. Why can I erase? Erase no mission. Okay, now. Please, okay. شما دیدین که اگر یک کس GCS شان کالکولیت کردین دیدین که اگر GCS 15 است پورا نمره داره loss of consciousness داره شما میگین که this is mild head injury minimal head injury و اگر شما ببینین که GCS 14 است و برای کمتر از 5 دقیقه برای یک دقیقه بیهوش بود بس خوب شد شما میگین که mild brain injury. وقتی که شما میبینین که GCS 9 by 15 و neurologic deficit داره مریض دستش بالا یا پایش بالا نمیشه
یا اترس کې loss of consciousness for more than 5 minutes, that you say this is a moderate head injury. و یگان وقتی اترس کې GCS مریض less than 8 hours شما میگن که this is severe head injury, right? So you have to understand it. Then there are scalp lacerations. You can see that sometimes a sharp object or maybe a blunt object can cause damage to the scalp. And we know that the blood supply to the scalp is higher as compared to other areas. So there can be profuse bleeding to the patient and patient can present with shock. So ما دیدین یگان وقت مریضا را که یا جنگ منگ میشه در منطقه یا چیز میبینی که کالایشان هم نگی خون پر است و سرشان بسته است. شما فکر میکنین که بسیار کدام مسئله سیریس است. وقتی که میبینین یک لسریشن at the scalp و کسی را منیج نکده بلیڈنگ کدام هنستریس سیکیورینگ کرام پروسیجر چیز برش نشده پانسومان کس نکده به او خاطر پرفیوز بلیڈنگ میشه. دیگه ای است که ای ویسلز کار ای لاست کپاسیتی نداره که چیز کنه به خاطر که it is a loose alveolar tissue inside, so contractility is less and then there is profuse bleeding to the patient. اشتکایی که یک قسم لسریشن می داشته باشه میشه که زیاد همریج داشته باشن و شاک مواجه شود. So یک قسم wounds که است باید properly debride شود stitches برش خوب شد antibiotic برش داده شد به خاطر که it can cause infection to the patient. ببینین یگان وقت ای scalp که است skull fractures که هستن باز شما میبینین که یکیش که است calvary است بالا دیگه ایش که skull base است نه قسم this is skull and then there is a base of the skull, right? So یگان وقتی تر میشه که صرف یک لاین واری فرکچر میایا that is called a linear skull fracture. Linear skull fracture شناختن با simple x-ray بسیار دقت کار داره. اگر میبینین که یک اشتوک آوردن برایش اکسره است برات میگه که دکتر سبی فرکچر است یا نیست و شما ببینین که او بچه که است او اینمی قسم سوچر داره سوچر لاین بسیار دو پرومیننت می باشه بس شما فکر میکنین که والا هیچی گپ است این فرکچر است یعنی شما کنفیوز میشین. You have to understand the difference between a linear skull fracture and the suture lines in the vessel. These three are very important. شما شاگردای تمپی پاینز و همچنان هاوس افیسرز که هستن ستاجرا که هستن ایرا انشاءالله تعالی you have to find, this is very simple question, right? You have to find how to differentiate these three things. این سی چیز را چطور تفریق کنیم؟ suture line, vessels and linear skull fracture. This is your homework. You have to bring the answer after, right? It's very important for you as a house officer or the first, second or third year resident of neurosurgery. And then there is a ping pong fracture. Ping pong किस्म की मिसाल एक उष्टका क्या बोनिश नहीं बोनिश comparatively चीज़ है एक खुद dipole BCR specific नाम में दर्शता बाशा दिगा है कि it's very elastic. वक्त की एक impact force मिसाल एक ball में आया hip में कोना द skull دا وقت یک dimpling पैदा बजाय एक fracture داشته باشه एक dimpling पैदा. This is called as ping pong fracture. یگان وقتی تو است که اشتکا که فرکچر می داشته باشن یعنی این قسم یک لینیر سکل فرکچر اگر می داشته باشن چند وقت بعد یک دو ماه بعد که می بینید یعنی لینیر فرکچر اینقدر کلان میشه. کلان میشه به خاطر که یگان وقت زیر لینیر فرکچر میشه که دیورامتر که بود که ما که پیش مرا گفته بودم او دمیج شده باشه. وقتی که دیورامتر رپچر شده باشه این برین پلسیت میکنه. وقتی که پلسیت کرد دیورامتر از هم دور میره دور که میره برین که داخل است پروتیود میکنه بیرون. این لینیر فرکچر این آزاد شده. That type of fracture is known as growing skull fracture or leptomeningeal cyst. بعضی کلاسیفیکیشن داره مثال برین باید بلج میشه بعضی چند وقت بعد با این برین بلد سپلای نمیرسه بعضی از باین میره با سیستیک فارمیشن میشه. صحیح بعض اشتوک اگر مخسیجر می داشته باشه یگان وقت میشه که یک سیست بسیار کلان باشه که سر برین فشار وارد کنه
बाज एक चंद वक्त बाद बाज एक ब्रेन बीरून में आया बाज वो अजमाइन मेरा बाज सिस्टिक एक किस्म ब्रेन क्या सिस्ट कलान शुदा मेरा and this is very important to deal it the proper management کار داره ایرا فهمیدنش بسیار مهم است به خاطر مهم است که یگان وقت لینیر اسکال فرکچر اشتک که از شما او را خانه روان میکنین باید اونا را بگوییم که این اشتک را ما دوباره هم فالو اپ میکنیم دوباره برش اکسره میکنیم دوباره برش سیتی سکن میکنیم میبینیم که چی قسم است. These are the patients which can be saved. These are the patients their brain can be saved. So you have to be very vigilant in understanding of growing skull fracture. یگان وقت میشه که سوچرهای استخوانهای سر که از نزدیک یک دیگه هم باشه یک جای باشه خصوصا استکایی که از 2 سال بالا عمر داره یگان وقت اینجوری میبینه اینمی سوچر لنگ که از هم میپاشه از هم دور میره. That is diastatic fracture. Right? یگان وقتی طور است که ما گفتم که enemy bone وقتی که fracture میشه right? For example اینجا enemy fracture دی bone داخل بود right? ما میفهمم که bone پر دی bone داره این external part of the bone است سر غږ مو لیک ټیټ ده معذرت سر. Okay, can you hear me now? Yes sir please. Okay, so this bone, it has 2 parts, right? That's external and internal table. Sometime when there is a force applied to the skull, in that case, right, there can be fracture here, and this outer table will go inside. In the inner table, a bone case is cross. What it is cross, RE depression measure ke more than 1 centimeter version. He is some fracture, omega depressed skull fracture. वो हमेशा की इनमी depressed skull fracture द दाखिल इनमी ड्यूरा रटार निकलना या हमेशा के द दाखिल इनमी brain के damage होना मामले को हम के दरबेरी में brain के as in the vessels करार दर में vessel damage काफी के vessel damage हमेशा के जो लगता था वो हमेशा के इनमी ड्यूरा में तो जस्ट और हमेशा के The voice is not clear. سر غږ مصری نه راځي. بس کله کله خو پکې داسې چالي کنه نو سی اورای can you hear me? Yes sir Sir, we don't have voice. You are clear. Actually the weather is very very cold here, so sometimes the internet do not work. The other thing is I'm sitting inside a building where the signals are not proper. So sometimes maybe I having some reception problem. I mentioned before that there is some calvalular fracture, like we mentioned it earlier. That's maybe depressed or linear skull fracture, diastatic, maybe growing skull fracture, maybe depressed fracture, and then at the base of the skull can be having fractures like this, right? You can see that this is a fracture here in the bone, longitudinal basal fracture. Sometimes it can be transverse basal fracture. Sometimes it may be fracture in the frontal fossa of the skull. So there can be fracture at the anterior fossa, there can be fracture at the middle fossa, and then can be fractures at the posterior fossa. ما میبینیم که وقتی یگان وقت اینمی middle fossa fractures که میباشن اینجا ما میفهمم که vessels داخل میرا بیرون میایا peripheral nerves که داخل و بیرون میرا اینجا که است there are pores for it for the crossing of the vessels and nerves. So او وقت میشه که یگان وقتی چپی بون که است اینی میرا زیر فشار بگیره برای مریض neurologic deficit پیدا شود. So base of skull fracture یگان وقت بسیار important یگان وقت نی هر وقت important است بخاطر که اینا specific neurologic deficit می داشته باشه. It is very important. شما دیدین یگان وقت پشتو که سرش کدام چیز میخوره بعد از اون میگه که وانا نظری باشه کار نمیکنه 10-15 روز پیش زخمی شده بود حالا در چشم دیدن میکنه. یکیش میگه که بعد از زخمی شدن چهرهش یک طرف که است و افتیده فشل مسئله برش پیدا شد. یکیش میگه که بعد از فرکچر گوشت راسش صحیح درست نمیشنو. صحیح؟ These are the things you have to understand with the best. یگان وقتی طور میشه که های سپیڈ انجری است فورهد یک مریض دا شیشه میخوره یا دا
چیز میخوره. شما میبینید که CSF در داخل اسکل که از او بیرون میاد، از بینیش بیرون میاد، او را میگه CSF راسیوریا. یگان وقت خون جریان میداشته باشه، سینوس CSF ریجی. یگان وقت اینطور است که شما گوش کس را معاینه میکنید، میبینید که بعد از ترجیح میبینید که داخل گوشش خون است. That is autophagy. یگان وقت میبینید که ای چشمایش دور چشمایش شما میبینید که اونجا blood accumulate شده. صحیح؟ So it can signify that there can be skull base fracture in the patient. میشه که یگان وقت اینمی subgaleal collection این هم در چشما بیایه و چشمای مریض بستم. وقتی که شما چشمای مریض را باز میکنید در داخلش everything is all right. صحیح؟ و بیرون که شما ببینید که مریض raccoon eyes داره. So this kind of eyes are called as raccoon eyes. یگان وقت میشه که شما پشت گوش مریض را معاینه کنید، ببینید که پیشنت که از میدل پوستیریور فوسا فرکچر می داشته باشن، در وقت شما میبینید که اینجا که از خون جمع میشه. right? That is called as vital sign. اینمی هیماتوپانم شما گوش میبینید زیر پشت پرده گوشش هم که از خون جمع است. یا سبگلیل کلکشن از بالا میبینید که فرکچر میکچر کدام چیز نیست، خو یک جایش گوندیدگی داره در سرش. That is subgaleal collection, right? Whatever you do to the patient in the primary management, giving primary ATLS protocol and then secondary survey, and then you given all the registration of the patient, you pass the IV cannula, you check the chest of the patient, you intubated, you pass the catheter to the patient, and then you give, you already resuscitating the patient. Whatsoever you do, finally, what you decide for the patient is, for example, with mild, with moderate and severe head injuries, there are specific indication if you want to do CT scan for the patient or not. CT scan فهمیدن برای ستاجران، برای هر دیپارتمنت بسیار مهم است. بخاطر که CT scan یگانه چیزی است که ما در وقت تردید برای مریض زیادتر میکنیم. CT scan اینمی که شما میبینین اینمی CT scan است. صحیح؟ شما میبینین که اینجا یک image است. This image is called as pilot scan یا scout scan ایرا میگه. درست است؟ وقتی که شما ایرا zoom in کنین، I think I cannot zoom in. وقتی که شما ایرا zoom in میکنین، no. CT scan ایتور است که CT scan X-ray است و X-ray ماشین است. مریض را وقتی که شما ریسیتیت کردین، همه چیز برش پروواید کردین، هیموستاسیس سکیور کردین، اکسیژنیشن مینتین، تیوب برابر کردین، شما مریض را میبرید به CT scan. در CT scan های قبلی که بود اونا 15-20 دقیقه وقت میگرفت، به او خاطر موجودیت دکتر همراه مریض ضرور. CT scan های جدید که از کمتر وقت میگیره، باز هم ای با transportation of the patient ضرورت داره، به او خاطر دکتر بودن همراهشان مهم است. مریض را بالکل straight در تیبل خواه میتن، سر مریض را در اونمو ساختمانی که برای سر جور شده در او پلیس میکنن، بالکل straight. صحیح؟ CT scan کامرای است که دور در سر مریض چکر میزنه با very high speed. وقتی که یک چکر میزنه یک عکس میگیره. صحیح؟ و باز اینمی سر که است ایرا با 10 میلیمتر دیواید میکنه، برای عکس میگیره. صحیح؟ هم استخوان را میگیره، هم که از برین میتر را میگیره. مهم در این است که شما اگر این پایلٹ سکن را ببینین، این پایلٹ سکن را اگر شما ببینین ایرا، شما اینجا میبینین که یک عکس اینطور گرفته شده. This is for example eyeball, right? و این هم گوش است، سوراخ گوش. CT scan که وقتی میگیرن از اینجا شروع میکنیم. از اینجا شروع میکنیم. یگان وقت تکنیکل استاف نباشه اون از اینجا میگیرن. This is wrong, right? به خاطر که وقتی که اکسری با چشم میخوره، این در او دینیچریشن میکنه، چشمش خراب میشه. به اون خاطر کوشش میشه که از آربیتو میات لاین اول سکن میگیره.
این رما کما که بالا رسم کردم خب این قسم می باشه ها این قسم می باشه با این پوستیریر فوسا که شما میبینید پوستیریر فوسا ولی این کات که میگیره that is 5 mm بسیار سین میگیره به خاطر که اینجا ساختمانایی که است او بسیار وایتال هستن باید ما اونا را خوب بفهمیم و او خاطر 5 mm سکن میگیره وقتی که سوپرا تنتوریال میشه above the tentorium celluli and indeed cuts are 10 mm cuts هی با او خاطر شما میبینید که اول کات که اونا دادن کجا دادن از اینجا دادن باز از کما که بالا باز در اینمی آخر را که ببینید از اینجا کات so you see the CT scan cuts from here از اینجا شما so that is very important to understand که CT scan چی قسم گرفته شده اول باید CT scan را بفهمیم که چی قسم گرفته شده صحیح یک دیگه ای است وقتی که شما یک CT scan را میبینید یک چند تا چیز را ضرور میبینید دا او میبینید که چی وقت گرفته شده کدام وقت بود چی وقت دیت کدام بود نام مریض چی است عمرش چی قدر است آیا کانتراست داده شده یعنی که پلین CT scan است این چیزا اینجا امرای هر CT scan نوشته می باشه یا اینجا نوشته می باشه یا اینجا نوشته می باشه درست این را شما میبینید that is very important امرای پایلوت سکن اینجایی نوشته می باشه شما میبینید مریض نامش چی است با کدام طریق CT scan گرفته شده کانتراست داده شده یعنی یک دیگه چیزی امپورتنت است که در این CT scan که شما اینجا ببینید یک اسکیل داده شده نه اینجا یک اسکیل است این اسکیل که است هر نقطهش یک سانتی است این را شما ببینید صحیح این را شما باید بدانید این سی چار چیز را فهمیدن بسیار مهم است قبل از اینکه شما سر یک CT scan باز کنین اول این چیزا را میبینید اول پایلوت سکن یا سکاوت سکن را میبینید که عکسا از کجا تا کجا گرفته شده دیگه ای را میبینید که نام مریض چی است و کدام طریق گرفته شده سوم اینمی اسکیل را باید شما بفهمید اسکیل چی است بخاطر که that is all measurement you have to do so اگر شما سر از CT scan غور کنین دو چیز را میبینید یکی نیمی سفیدی را یکی نیمی خاکستری یک چیز که در داخل است هر CT scan برین پلین یا کامپیوترایزد اکسیال توموگرافیک سکن دو چیز می داشته باشه برین and bone باز در CT scan یک اصطلاح استعمال میشه به نام density این را باید شما یاد داشته باشید وقتی که این خو یک فیزیکل کار است فیزیکس در این همه چیز فیزیکس انوالو است اینمی سفیدی اینمی خاکستر که در داخل است بین خود در عکس شما میبینید فرق داره اینمی فرق را توسط یک فیزیکل فرمولا اینا را تفریق اونس فیلد یونت شما میفهم فیزیکس هر چیز که هست یک یونت می داشته فیزیکل these are physical factors so physical factors یک یونت می داشته باشه مثل که کار یونت داره انرژی یونت داره صحیح فورس یک یونت داره اینمی قسم CT scan هم یونت داره او یونت را میگه هاونسفیلد یونت اگر یک چیز زیاد سفید است او هاونسفیلد یونت زیاد است اگر یک چیز کم سفید است او هاونسفیلد یونت کم است اگر یک چیز بالکل سیاه است او هاونسفیلد یونت بالکل کم است صحیح این قسم اگر شما ایر را ببینید ایر اگر ما شما بگوییم که محصلین عزیز صبر وکړئ سر مې لږ مشکل لري او که سوال تاسو لرئ کمنټ کې دلته په میسج کې ما ته ویلی سي هغه قسمت به کوشش کوو دوباره تاسو ته تشریح کوو که چېرته په سټي سکین باندې تاسو نه وئ پوه سوي غږ صحیح نه دی راغلی
غږ مې درځي ان شاء الله غږ مې اوري تاسو ټول راځي او نو سر واپس راغی لږ نیټ ستونزه لري نو کوشش Yes, کوئ I'm لږ back, صبر please. وکړئ I'm back. That's Yes, sir. Yes. a disconnect. I don't know what is happening. Can you Sir, make me how yes. so I can share Yes, the sir. slides? یس سر کله واري سر نیټ ضعیف سي کنه بیا هغه اتوماتیکلی لوګ آوټ کیږي سر خیر ده مونږ درکو سر دلته ماسلینه خیر ده یو بل سره گزاره کوو او سر تاسو به موږ سره گزاره کوو د شاګردانو ریکوست دا وسره چې د سټي سکین ډیر انټرېسټینګ او ډیر مهم وکدا سر لسره لسلک غږ بند راتلو نو دوی ډیر په شوق سره دغه او سر ډیر اوس یې اورئ او سر واوري اوکې وګورئ کله هم چې یو ټراما پیشنټ پراپر مینج شي په ایمرجنسي ډپارټمنټ کې د هغې نه وروسته موږ کوشش کوو چې هغې ته یو څه راډیولوژیکل انویسټیګیشن صحیح دی په هغې کې چې د ټراما لاین ایکس رې دی د سر ایکس رې کوو د ګردن ورته کوو د چیسټ کوو د پیلوس کوو د لیمبس کوو صحیح دی هغه پلین ایکس رې دی پلین ایکس رې هیڅ څوک راډیولوژیکل انویسټیګیشن په ټوله دنیا کې چې هر چېرته کېږي د پلین ایکس رې ځای نشي نیولی Plain X-rays have its important. خو یو ډېر شی چې د هډ انجري دپاره امپارټنټ دی هغه دی سي ټي سکین صحیح دی اوس سی ټي سکین چې کوم دی د برین انجري دپاره چې موږ اخلو هغه موږ زیاتره کوشش کوو چې ایکزیل سی ټي سکین وکړو For that purpose, I have to draw them some figure. ګورئ ورور تاسو زه پرې پوهوم که چېرته دا سکل دی که نه لکه د سکل دی که نه اوس که چېرې موږ داسې ټوټه کړو دا داسې دا ایکزیل سکین دی صحیح شوه ایکزیل سکین اوس که چېرې دا سر دی صحیح دی او موږ کوشش وکړو چې دغه سکین دا سر داسې داسې ټوټه کړو داسې چل شو داسې که داسې ټوټه کړو لکه دې طرف نه داسې یا داسې ټوټه کړو دې طرف نه داسې دا سکین چې دی دا سیجیټل سکین دی صحیح شوه هغه ایکزیل سکین او داسې دی سیجیټل سکین اوس که چېرې مونږ د مریض سر د ټاپ نه وګورو صحیح دی ټاپ نه زه تاسو ته یو مثال درکړم دا مریض چې دی اوس چې دی په چوکۍ ناست دی او زه ورته ټاپ نه ګورم صحیح دی دا د مریض سر دی زه ورته دې ځای نه ګورم زه شاته ورته ولاړ یم دی په چوکۍ ناست دی او زه ورته پاسه نه ګورم دا د پوزه دی اوس که چېرې زه دا مریض ته دا رقم ته سکین اخلم یعنې د پوزې نه د ګردن طرف ته صحیح دی د سترګې دي اوس که چېرته زه په دې کې داسې کټس اخلم دا چې دی کورونل سیکشن څومره هم چې کمپیوټرایز ټوموګرافیک سکینز مو کوو که هغه ایم آر آی دي که سټي سکین دي په هغې کې په دې درې ډایمنشن کې چې دی موږ پکچر راکړو صحیح یو چې دی دا ایکزیل کټس دي چې دا تاسو مخامخ سکین کې ګورئ یو سیجیټل کټس دي چې دا میډ لاین نه لیټرلی موږ اخلو او یو کرونل کټس دي چې د مخ نه شاته یا د شا نه مخ ته چې دی دا سکینونه اخلو دا درې ډایمنشن کې ټول کمپیوټرایز څومره چې کمپیوټرایز جنریټډ ریډیالوجي دی هغه په دې درې ایکسس باندې ډیپینډ کوي صحیح دی سیجیټل کرونل ان ایکسیل هغې باندې وروسته خبره کوو خو دا چې کوم سکین دی دا ایکزیل کټ دی صحیح دی ایکزیل کټ په دې دی چې په دې مریض کې مونږ اول کټ چې دی د اربیټو میاټر نه اخیستی دی زه فکر کوم چې مخکې ما تشریح کوو خو تاسو کېدای شي اورېدلی نه وي لیټ می ټیل یو اګین مریض چې کله موږ سټي سکین ته ماشین ته ویسو سټي سکین ماشین چې دی یو ایکس رې ماشین دی ایکس رې هماغه پخوانی ایکس رې چې دی هماغه ماشین دی صرف دا دی چې دا داسې ټایر رقم ته یو شي کې بند دی او د دې سپیډ ډېر زیات دی او په دې کې چې کومه کیمره لګېدلې ده د سر دور ډېر په سپیډ سره تاویږي چې کله دا یو دور کوي نو دا یو عکس اخلي بل دور چې کوي بل عکس اخلي بل دور چې کوي بل عکس اخلي نو دا سلولي ټول عکسونه د دماغ واخلي بیا هم دا عکسونه چې د یو کمپیوټر ته لاړ شي په کمپیوټر کې یو سافټویر دی ته موجود دی هغه دا عکسونه چې دی ترتیب کوي چې ترتیب یې کړي هغوی ته مختلف رنګونه ورکوي صحیح دی مثال
په سکل کې دنه چې دی یو شي ته بالکل سپین رنگ ورکوي، یو شي چې دی خړ رنگ ورکوي، یو شي ته چې دی بالکل تور رنگ ورکوي. نو دا ډیفرنس ان ډینسټیز دی. صحیح دی؟ دا ډینسټي اصطلاح یاد نه دی. هر هغه فزیک، دا خو فزیکس دی کنه، دا خو فزیکس دی. اوس دا چې موږ تاسو ګورو دا سټي سکین چې دی دیس از فزیکس. صحیح دی؟ په فزیکس کې هر کومه کوانټیټي چې دی هغه لپاره یو فیکټر چې دی هغه لپاره ډینسټي کارول کیږي. هغه ډینسټي چې دی بیا سپیسیفیک یو یونټ لري. هغه یونټ ته وایي هاونسفیلډ یونټ. رائټ؟ مثال په تور په سټي سکین کې تاسو ګورئ چې یو د باندې دا سپین شی دی، دا سپین دا چې دی بون دی. صحیح دی؟ چې څومره سپین دی هغه هاونسفیلډ یونټ هم دومره زیات دی. صحیح دی؟ او بیا ګورئ چې دا یو شی پکې تور ښکاري، تک تور ښکاري، دا وګورئ تک تور ښکاري. صحیح دی؟ نو دا چې دی هوا دی. اوس هوا چې دی بالکل تکه توره دی، نو چې تکه توره دی د دې هاونسفیلډ یونټ کم دی. صحیح؟ او بیا چې دی تاسو دا وګورئ دا برین میټر دی، دا خړ خړ چې ښکاري، دا ګری چې ښکاري تاسو ته، د دې هاونسفیلډ یونټ باید چې د دې بون نه او د دې ایر نه ډیفرنٹ دي. نو هر یو ډینسټي چې په داخل د کوپړې کې موجوده ده، تاسو په ډینسټیز پوهیږئ چې کوم دي. بون به برین کې دننه سی اس اف وي، کچرته هیماټوما یې پکې بلډ سپیر پروت وي، د رګ نه د باندې پروت وي، هغه به یو ډینسټي. تاسو پوهیږئ چې نیسل کیویټي ده، ایتماید ساینس دی، فرنټل ساینس دی. په ساینس کې چې دی هوایی دی هغه ډینسټي به ډیفرنٹ دي. صحیح دی؟ نو دا ډیفرنٹ ډینسټیز چې په سټي سکین کې موجود دي. اوس چې کله موږ د مریض سټي سکین ته یوړو، نو موږ به خپل ټیکنیکل کوم سټاف چې د ټیکنیشن چې دی هغه په دې پوهیږي چې چېرته زه د مریض ته اوس عکس اخلم. صحیح دی؟ عکس ورته اخلم. this is eye, this is mouth and this. اوس په دا عکس د څنګه اخلي؟ دی به سافټویر ته وایي کمپیوټر ته چې دا د مریض سترګه دی. صحیح دی؟ او دا د مریض غوږ دی. دی به کمپیوټر کیمرا هلته چې دی دا کیمرا چې دی خپله ایکس رې ماشین هم دی او هم چې دی د ده سره د کیمرا خوب استی جانت جور است. نو په خبره پوه شوې؟ نو اول چې کوم پکچر اخیستل کېږي په سټي سکین کې هغه اربیټو میاټل لاین اخیستل کېږي. کوشش کېږي چې د آی بال چې دی دا د ایکس رې نه بچ شي. یو ایکس رې چې کله تاسو یو کس ته اخلئ هغه برابر دی 250 ایکس رې برابر دی. مثال یو ماشوم ته اکسیډنټ وشو، تاسو راوړئ هغې ته سټي سکین اخلئ، یو سټي سکین برابر دی د 250 ایکس رې سره. نو تاسو په کوشش کوئ چې اوله مریض سپیسیفای کړئ چې کوم مریض ته موږ سټي سکین وکړو او کوم یو ته نه. په افغانستان کې دا رواج دی ساری خوږیږي وایي راځه ته یو سټي سکین وکړه. This is very wrong. صحیح؟ you are exposing patient to radiation. تاسو پوهیږئ چې ایکس رې چې دی یو ریډیشن دی. نو تاسو که چېرته د پایلټ سکین ته کوشش وګورئ، دس پایلټ سکین دا ته پایلټ سکین هم وایي او دې ته وایي سکاوټ سکین. کله هم چې تاسو ایکس رې نیسئ په لیفټ هینډ کې د ایم آر آی د سټي سکین فلم چې په لاس کې دی په لیفټ هینډ کې، نو دا فلم دا باید چې لیفټ اپر لیټرلی ګورئ فلم به تاسو د دې ځای نه نیسئ. دا سکاوټ سکین باید چې لیفټ اپر لیټرل په دې منطقه کې موجود. که چېرته ستاسو دغه فلم په دې ځای کې تاسو سټي سکین غلط لیولی، که چېرته په دې ځای کې تاسو سټي سکین غلط لیولی، که چېرته په دې ځای کې تاسو سټي سکین غلط لیولی. زه چې کله اول وار مې اوس جاب کوم سټي سکین په هغه کې په دا نیوروسرجري ډپارټمنټ کې، نو زما پروفیسر به چې راغی هغه به سټي سکین په لاس کې ونیو، داسې زه به حیران پاتې وم چې لکه دا څنګه دی په دا سټي سکین باندې دومره ښه پوهېږي. اصلا کې رول لا دی چې دا پایلټ سکین چې کوم دی دا به لیفټ اپر لیټرل سایډ کې چې دلته موجود. نو کله چې تاسو فلم نیسئ داسې اول لاین چې دی اربیټو میاټل نه راځي. صحیح دی؟ پوسټیریئر فوسا تاسو پوهیږئ چې ډېره وړه دی، هغې کې کانټ سیریبیلم دی، پکې هغې کې چې دی نور ډېر حساب کتاب دی. نو د دې لپاره چې کوم فلم اخیستلی کېږي هغه نسبتا تhin اخیستلی کېږي، تhin سلایسز د دې واړه واړه. خو کله چې سوپراټینټوریل شي دا سلایس تقریبا لږ غټ غټ شي. نو دا سلایسونه په پوسټیریئر فوسا کې 5 mm سلایس دي او دا سلایسونه چې دي 10 mm سلایس. 10 mm سلایس. نو د دې تھکنس کمی، د دې تھکنس زیات. امید کوم چې تاسو پوه شئ. بل دا دی چې کله هم دا سافټویر چې عکسونه اخلي دا اربیټو میاټل لاین اخلي لاندې نه
ورو ورو برځي لکه دلته تاسو ورته ګورئ بیخ کې اخسته دی بیا چې د بل اخسته دی بیا بل اخسته بیا بل ها اخر چې د دې ځای ته رسیدلی دی on the top line دی top ګل رحمان تاسو اورئ بالکل سر کلیر اورو سر غږ کلیر ها وګورئ دا نه دا شیان دي چې هغه ورو ورو به تاسو په منځ کې ایکسپلین کوو خو زه اوس کوشش کوم چې صرف یو جرنل تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې what is actually going on بل په سټي سکین کې ډېر امپورټنت چې دی let me repeat it دلته د مریض شي نوم لیکلی صحیح دی نوم لیکلی چې مریض نوم څه دی what is going on brother خدای څه چل دی ها دلته به تاسو ګورئ چې د مریض نوم څه دی په کوم ډیټ باندې چې د سکین اخیستل شوی دی صحیح دی او کوم ټایپ سکین دی او بل دا دی چې کنټراست میډیم شته کنه this is important بل خبره امپورټنت دا دی چې دلته سکیل ورکړی شوی سکیل په د سکیل به تاسو ځان پوهه دلته چې کوم سکیل دی هغه کې یو نقطه چې دا 1 سانتي متر دی نو دا سکیل باید تاسو په یاد لرئ د مریض نوم باید یاد ولرئ عمر باید یاد لرئ په کوم ډیټ اخیستل شوی دی راست په کې کنه او په دې کې چې سکیل چې دی هغه شته که نشته او هغه سکیل څه په دې باندې پوهېدل دا څه چل شوی دی اوس دا پاکېږي نه دلته یو آپشن ده سر پوه شو ان شاء الله سکرین په نوم باندې یو آپشن ما ده مخکې تاسو هغه ټول فزیکس کار کوي نو هغوی چې دی هر شي ته چې دی یو یونټ ورکوي کلیر سکرین او بل سر ملیک په منځ کې غږ ملیک په منځ کې هغه وایټ سکرین بلیک سکرین خدا دا اوس بیا بل څه سره جوړ شي او صحیح شو سکرین کلیر شو ها ګډ غږ مو لږ بند شو سر ښه محصلینو په بخښنې سره دا لږ تخنیکي ستونزې دي که نه دا آهسته آهسته بعضې وخت داسې پیښیږي سر به ډېر ژر دوباره راشي زما په خیال موجود هم دی زه به یې دوباره دوی هغه کمه هوسټ کړم سر موجود دی موږ سره اوکې سر مهرباني وکړئ Can you hear me now, please? Yes, sir. Yes, sir. We can see the screen and we can hear you, sir, clearly. Okay. As we know that this is all physical quantity and CT scan is there, and then we know that these different densities are divided into different Hounsfield units. CT scan unit इस्तेमाल mega Hounsfield unit, right? Hounsfield unit. So maybe gas that is -1000. And then fat cast -70, pure water cast is 0, CSF cast is +8, white matter yad dashta bashen hematomas acute hematomas hey ila bad shma bafham and then this is +1000 سر په بخښنې سره غږ هم لږ هغه کېږي صاف نه دی په منځ کې قطع وصل شي
سر تاسو یاست ان شاء الله Here, brother, I'm here. اوکے سر Okay, I'm going to share the screen. Maybe name. Winning, اور یې سر بالکل ویني یې سر سکرین وینو Okay, so there are different. Okay, so there are different densities with the name of Hounsfield unit. Whenever you see a CT scan, you find that there are different densities, which I mentioned earlier. So these are divided. These are being given specific Hounsfield unit for air. It is -1000, and then for fat is -70, and then for pure water is 0, and then for CSF it is +8. For white matter is 30. For gray matter is +45, and then for blood 70. Any blood which is present inside the scalp, like hematomas, is 70. And then we have bone and also calcification. For calcification, it is somewhat more prominent, +1000, but for bone, it is considered 1000. Okay. So here you can see this is a CT scan, a single cut, right? And you can see that there are different densities. This one, Chandas, kas gufta mitana? ماینس Yes, this is black. This is here. 1000. Okay, good. Chandas, 1000. somebody. thousand This is CSF. CSF Chandwood. أفتاد positive أفتاد. Hmm? مثبت 8 CSF Chandwood. Yes, it's +8. Right? And then generally is a brand matter Chandwood. Chell begirin. درست؟ Chell. Each Chandas. Chandas? How much? 1000 Yes, this is important to know. This is very important to know it. Bayad Ashtabashan form. Yes, +1000. It's very important. You can see in this scan there is a fracture to the bone here, right? So this is fracture. You just avoid it. You will see again. Inshallah, we will come to the fracture lectures. Inja Shumara Gufta Budim. Inja Kudam phenomenon shuda. Inja Kudam poles mibinin of the bone. Chand pole mawjood است. Compress. Chand pole است. Chand pole. کس گفتم میتونم؟ Okay. Ura Banin. Ira Bogoen. What is this? The breast fracture, sir. Good. This one? This 3D form of the breast fracture, sir. Contusion. Yes. اینجا ببینین. این قسم عکس گرفته شده که شما میبینین بالکل like a real image, right? این 3-dimension picture از 3D CT scan است. This is 3D CT scan. درباره ایزی باید صحبت میکنیم. فقط بفهمین که this is 3D CT scan. Simple. Okay. این همه چیزا آیسته آیسته یاد بگیرین. نیوروسرجری سوپر स्पेशलिटी است. خدا عادی چیز نیست. آیسته میگیرین یک یک دو دو پنج چیز یاد میگیرین بازاخیر ان شاء الله تعالی come to each چند است Hounsfield unit by چند است اگر ما بگیم آواز 1000. آواز minus 1000. مثبت 1000 1000. great مثبت 1000 خب بونس. مثبت 1000 خالص. Sir, Minus it is 1000. not blood. Minus. It's not hemorrhage. -1000. This is ear inside. ببینین اینجا bone fracture شده ear داخل رفته اینجا جمع شده. This is called as pneumocephalus.
ear inside the skull cavity is called as pneumocephalus. Okay, this is also 3D reconstruction scan. You can see that there is a depressed fracture, right? This is 3D CT scan. Inja bibinin, if fracture line است. Inja bibinin is suture است. Could difference didn't. This is the difference. E homework تان asira باید بیارید. What is the difference between a linear skull fracture, a suture line in a vessel? بسیار عادی است. The X-ray بسیار ساده شما ایرا پیدا میکنین پس پر ما میگید. I'm not going to explain it to you. This is your homework. استادایتان که هستین از اونا پرسان کنین وقتی که شما اوس افیسرز هستین یا کدام نیوروسرجریز نه میفهمن همگی انشالله براتان تشریح میکنم. So this is a 3D reconstructive scan. This is spear bone window. صحیح؟ در اینجا صرف عکس گرفته شده به خاطر بون. اینجا برین دیده نمیشه. ما گفتم برای شما هر سیتی سکن که هست دو ویندو می داشته باشه. یک برین ویندو، یک بون ویندو. یگان وقت که ما مشکوک باشیم که آیا فرکچر موجود است یا نیست. در او وقت ما چی میکنیم؟ در او وقت ما عکس را میگیریم که صرف تا استخوان باشه. صحیح؟ اگر شما اینجا ببینید there is a fracture. اگر شما اینجا ببینید there is a fracture. Here, you see, this is a fracture. Okay. اینیمه hematoma که after trauma بود شما میبینید که there can be extra-axial hematoma. Right? Extra-axial بود که excess brain که است از brain خارج است در داخل brain نیست. در خارج brain که است شما میفهمید یا میشه که در پایینتر از اریکناید باشه یا میشه که در پایینتر از دیورامتر باشه یا میشه که بیرونتر از دیورامتر باشه. اینا همگی چی هستن؟ اکسترا اکزیال هیماتوما است. اپیدیورال هیماتوما، اکسترادیورال، اکیوت سبدیورال. اگر وقت ای همریج بسیار کم می باشه یا اینطور است که کسی پیر سلاس یا از وینزش بلد که است او اکامولیت شده سبدیورالی ای بس کرانیک میشه. کم خون جمع میشه باز او دیگرید میشه باز اونجا جمع میشه. بس شکلش کمکی تغییر می باشه. بس acute subdural. Hounsfield unit is کم می باشه. Degraded blood is having less Hounsfield unit than acute blood. یگان وقت که سبریکناید شما میبینید یک کس فشار خون بلند داره یا یک برین انیوریزم داره یک چیز در داخل رگش میگه سکتای مغزی کده رگش در داخل دماغش که از چیز شده رپچر شده بعض وقت میشه که در ریکناید سپیس که از بلیڈنگ اونجا موجود باشه اسپیشلی زیادتر که از انیوریزم بلیڈنگ باشه میکنی کام انیوریزم یعنی MCA انیوریزم زیاد بلیڈنگ میکنه یگان وقت یعنی MCS یا کام انیوریزم are more common to bleed در او وقت سکتای مغزی که میکنه هموراژیک شاک هموراژیک استروک شده در او وقت یک قسم هماتوماس به وجود میاد. بس زیرا شما ببینید که این یک کدام سیتی سکن است کدام نوع است Axial. Yes, this is axial cut. This is very important to know. صحیح؟ اگر شما بگویم که خالد 30 years male 25 جنوری شما باز میگین که this is CT scan brain plane of Khalid Khan 30-year-old male taken on January 25 صحیح؟ بعد از او میگین که I can appreciate an extra axial hyper density چیزی که سفید اسورا میگه hyper چیزی که مطابق برین اسورا میگه ISO چیزی که از برین تاریکتر اسورا میگه hypo شما میگین که this is a CT scan brain plane bone and brain window of Khalid Khan 30-year-old male from Kabul with a hyperdensity which is convex in shape
an extra axial lesion, right? Dar kuja karar dara, dar frontal karar dara, parietal karar dara, occipital dar kuja karar. Inimi agar ma bugayam ki this is extra axial epidural hematoma. Shuma chimigen ki ounce pidunus chandas. Plus Chandas. 20, sir. 80 plus 70, right? Yagan kitaba 70 plus mega, 80 plus. PCR American books kias there 80 mega. Shuma tiga chize ma shumara gusta budin. Inimi durameter kias I amrai suture line inja wasal me basha. Inja me basha. Ma me bine inja lambdoid suture me basha. Inja coronal suture me basha. My neck is unstable. I think it is working now. Okay. Inja durameter is. I durameter is inja amada inja wasal shuda amrai bone. Bas enemy ki sama amada good bas inja wasal shuda amada amrai bone. Ali ki bleeding در بین durameter و inner table of the skull یعنی inner table است. اینجا که جمع میشه اینمی layer durameter اینجا آمده. ای هیماتوما که است بین اینمی durameter و ای bone جمع شده. This is epidural hematoma. خاصیت epidural hematoma است कि enemy suture line ra cross na make. Do not cross the suture line, right? So this is biconvex, hyperdensity at the frontoparietal level, right? And it is hyperdense. Gapura famidin. Khabara pushway. Oh, sir. Good. او هر هیماتوما چې کله جوړیږي کنه نو د هغې لپاره داسې چل دی چې یو سورس هم پکار دی کنه بلیډینګ سورس هم پکار دی اوس چې دا ټمپورل ایریا ته تاسو دلته وګورئ کنه دلته میډل منینجل آرټري د شریږي په د ډیورامیټر کې صحیح دی ګورئ دلته چېرته مارکس ورکړی ډېر دي ورو ورو زه به تاسو ته وایم چې څه چل دی دا وګورئ په ډیورامیټر کې میډل منینجل آرټري راغلی ده صحیح دی دا تاسو ته ښکاري که نه دا میډل منینجل آرټري اوس زیاتره دا برانچ کله دا برانچ کله په دې ځای کې دا ریپچر شي چې ریپچر شي دا بلډ چې دی دلته جمع کېدل شروع شي وګورئ دا ایکسټرنل ټیبل آف د بون دی دا انټرنل ټیبل آف د بون او دا چې دی ډیورامیټر دی دلته چې دی وینه جمع کېږي کله چې د وینه جمع شي دا ډیورامیټر ایز ا هول چې دی دننه طرف ته پوش کېږي چې پوش شي دلته ټوله وینه جمع شي دې ته وایي اپیډیورل هیماتوما او اپیډیورل هیماتوما زیاتره د څه نه کېږي د دې ارټیریل بلډ نه دا ارټري چې کله ریپچر شي نو د دې نه چې د بلیډینګ یا ځینې وخت کېدای شي چې دا بون ډایپول ګورئ دا وګورئ دا بون کې دننه دا بلډ سپلای دی په دې بون کې دا ایکسټرنل ټیبل دی دا انر ټیبل دی په دې کې وګورئ دا بون د دې ځای نه هم کېدای شي چې دا بلیډینګ وشي او دلته ایکسټراډیورلی اکومولیټ شي یا ځینې وخت کېدای شي چې دا ډیورامیټر دلته ریپچر شي او لاندې په برین کې چې کوم ویسل دی د برین په سرفس باندې د هغې نه چې د بلیډینګ راشي اکومولیټ شي So basically the source of epidural hematoma is from that arterial source in majority of cases. In some cases it can be due to depressed fracture from the diapole or sometimes it can be from the venous system which differentiated from subdural hematoma. In that case you can see that the blood accumulation is from the venous system, right? So majority extradural hematomas are the accumulation from the arterial blood. You should remember it. واپس ستړي خو بنه وای ښه ورور بیا سبا ته انشاءالله بیا درته وایم زه ستړي زه کوی ناوخته م دی ها صحیح ده همدې ځای پورې چې پوه شوې بس دی